Cześć! Witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Hubert, a to jest Hello Kitty Gundam. Jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, to być może nie będziesz zaskoczony, natomiast jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to warto, żebyś wysłuchał historii tego modelu. A historia tego modelu jest taka, że dostałem go w prezencie od mojej narzeczonej, która, jak sama powiedziała, o modelarstwie nie ma bladego pojęcia, a już o modelach typu Gundam to już tym bardziej. Przyznam szczerze, moja mina, jak otworzyłem pudełko niespodziankę, była po prostu nieziemska. Szkoda, że w ogóle nie miałem możliwości tego nagrać, bo dosłownie zbaraniałem. Pomijam, że to była niespodzianka, której totalnie się nie spodziewałem, naprawdę totalnie się nie spodziewałem. To w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Hello Kitty Gundam. W ogóle, jeżeli chodzi o modele typu Gundam, być może większość z Was tego nie wie, a ci, którzy wiedzą, no to możecie przejść kilkanaście sekund do przodu. Modele typu Gundam od firmy Bandai to modele, które możemy złożyć bez użycia kleju. Ich jakość jest na tyle wysoka, ramki są tak dobrze odlane, a wszystko tak perfekcyjnie przygotowane, że w zasadzie wystarczy je wyciąć cążkami, odrobinę gdzieś tam spiłować papierem ściernym i bang! Model jest gotowy do złożenia bez kleju. Wszystko pasuje do siebie idealnie, dosłownie słychać pojedyncze kliknięcia, gdy elementy spajają się ze sobą i gotowe. To, co jest najlepsze jednak, to to, że modele te możemy w dowolny sposób formować. Jakby ich stawy są ruchome, im bardziej złożony i kompleksowy model, tym większy zakres ruchu on posiada. Także jeżeli chodzi o porównanie względem klasycznych modeli, to podobnie, ale jednak zupełnie coś innego. Ale jeżeli chcemy zrobić model naprawdę dobrze, no to niestety tutaj wchodzi klasyczne modelarstwo, podkład, papier ścierny, farba i tak dalej, i tak dalej. Gdy złożyłem ten model w około 25 minut, spojrzałem na niego i pomyślałem sobie, no jest super, trzyma się, można robić podstawowe rzeczy, ma jakiś tam zakres ruchu, ale popatrzyłem na niego i stwierdziłem, nie, zrobimy to tak, jak być powinno. Dlatego też model rozmontowałem, zabrałem ze sobą do modelarni i efekt tego, co udało mi się w tej modelarni uzyskać, zobaczycie na poniższym filmie. Mam nadzieję, że efekt jest przynajmniej zadowalający, ale to już nie mnie oceniać. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was gorąco na film. Miłego seansu!
I to już wszystko na dzisiaj. Nie wiem, czy będzie Wam się podobać to, co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że tak, bo ten model sprawił mi naprawdę mnóstwo frajdy, a o to chodzi w modelarstwie, żeby sprawiało ono przede wszystkim frajdę. W tym przypadku tak było, bawiłem się naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że również czerpiecie taką samą frajdę przy modelarstwie, jak ja czerpałem przy tym modelu. Życzę Wam tego naprawdę z całego serca, bo o to w tym tak naprawdę chodzi. Przyznam się też, że tak naprawdę był to pierwszy model, jaki udało mi się skończyć od A do Z. Nie był to kolejny rozgrzebany projekt, który się przeciągał, w którym coś nie poszło, coś zostało wyrzucone do kosza, zarzucone. Nie. Pierwszy model, który rozpocząłem i skończyłem. Jeżeli macie jakieś uwagi co do filmu, coś się Wam podobało, nie podobało, coś chcielibyście, żeby wyglądało inaczej, choć tutaj nie obiecuję, że uda mi się coś zmienić, to dajcie proszę znać w komentarzu poniżej. Każdy feedback jest naprawdę bardzo cenny, zarówno ten pozytywny i ten negatywny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco i serdecznie zapraszam Was do subskrypcji. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję, że zostaliście do końca. Do zobaczenia następnym razem.